Dobrodošli na naš kanal. Danas vam donosimo jednu od najfascinantnijih priča iz hrvatske arheologije. Priču koja se dogodila slučajno, u srcu naših najstarijih šuma, a koja je promijenila sve što znamo o povijesti našeg naroda. Bilo je to tipično jutro u listopadu 2019. godine. Marko Novak, iskusni šumar iz Gorskog Kotara, obavljao je svoju rutinsku šetnju kroz stari bukovi šumar kada je posrnuo opali trupac koji je ležao na zemlji. To što je trebao biti običan radni dan, pretvorilo se u arheološko otkriće stoljeća. Unutar tog trupca Marko je pronašao nešto što je ostavilo stručnjake bez riječi. Artefakte koji su bacili potpuno novo svjetlo na hrvatsku povijest. Predmeti stari preko 1000 godina, koji govore o civilizaciji za koju nismo ni znali da je postojala na našem teritoriju. Kako je moguće da je jedna slučajna šetnja kroz šumu dovela do prepisivanja udžbenika hrvatske povijesti? Što je to bilo u tom palom trupcu što je tako uznemirilo znanstvenu zajednicu? I zašto su neki arheolozi tvrdili da je ovo otkriće jednako važno kao pronalazak Troje? Ako volite priče o misterijima naše prošlosti, neočekivanim otkrićima i o tome kako naš običan čovjek može postati dio velike povijesne priče, obavezno se pretplatite na naš kanal i ostavite like. U komentarima nam napišite jeste li čuli za slična arheološka otkrića u svojoj okolici. Pripremite se za putovanje kroz vrijeme u davne dane naših predaka, gdje se tradicija susreće s modernom arheologijom, a slučajnost postaje sudbina. Ova je priča dokaz da se najveći blaževi povijesti često kriju na mjestima gdje ih najmanje očekujemo. Marko Novak imao je 53 godine i 30 godina iskustva u šumarstvu kada se dogodilo otkriće koje je promijenilo njegov život. Rođen u malom selu Mrkopalj u Gorskom Kotaru, odrastao je među bukovim i jelovim šumama koje su za njega bile poput druge kuće. Njegov otac Dragutin također je bio šumar, kao i djed Josip prije njega. Šumarstvo je bila obiteljska tradicija koja se prenosila s koljena na koljeno. Šuma mi govori sve što trebam znati, često je govorio Marko svojim kolegama. I doista, poznavao je svaki kutak svojeg područja, svaku stazu, svako stablo, svaku promjenu koja se dogodila tijekom godina. Upravljao je dijelom šume od preko 300 hektara, područjem koje je uključivalo neke od najstarijih stabala u Hrvatskoj, bukove stare i po nekoliko stotina godina. Te jeseni 2019. godine Marko je primijetio da je jedan od najstarijih bukova, koji je djelatnicima bio poznat kao Stari kralj zbog svojih impozantnih dimenzija, konačno pao. Stablo je imalo preko 4 metra u opsegu i bilo je staro barem 300 godina. Vidjelo je generacije šumara, preživjelo je 2 svjetska rata, brojne oluje i suše, ali konačno je kapituliralo pred snagom vremena. Kad sam vidio da je Stari kralj pao, osjećao sam se kao da sam izgubio prijatelja. Prisjetio se kasnije Marko. To stablo je bilo orijentir za sve nas. Kad si se izgubio u šumi, samo si tražio starog kralja i znao si gdje si. No smrt velikog stabla bila je ujedno i rađanje novih mogućnosti. Njegova smrt omogućit će mladim stablima oko njega da se razviju. Markova rutina uključivala je obilazak područja svakog drugog dana, provjeru stanje šuma, označavanje stabala za sječu i praćenje zdravlja postojećih stabala. Također je bio odgovoran za održavanje šumskih staza i reportiranje bilo kakvih nepravilnosti, od nezakonitih sječa do požara. Njegova je domena bila mirna, bez turista, bez buke civilizacije, mjesto gdje je jedini zvuk bio pjev ptica i šušteći lišća pod nogama. Studenoga 2019. godine Marko je krenuo na svoju jutarnju šetnju ranije nego obično. Bilo je hladno novembarsko jutro, a magla se dizala iz zemlje stvarajući gotovo mističnu atmosferu. Planirao je provjeriti područje oko paonog starog kralja, da vidi je li trebalo ukloniti neke grane koje bi mogle blokirati stazu. Kad je stigao do mjesta gdje je nekoć stojao veliki buk, Marko je primijetio da je trupac stabla ležao preko staze, blokirajući prolaz. Debljina stabla bila je takva da je trupac sezao do Markovih prsa, trebat će mu chainsaw da ga razdijeli na manje dijelove. Ali prvo je trebao izmjeriti stablo i planirati kako da ga najbolje podijeli. Dok je hodao oko trupca, planajući najbolji pristup, Marko je primijetio nešto neobično. Na jednom dijelu trupca, gdje se kora odlupala, bilo je vidljivo da je unutrašnjost stabla šuplja. To samo po sebi nije bilo neobično.
Stara stabla često razvijaju šupljine zbog bolesti ili oštećenja, ali ono što je privuklo Markovu pažnju bilo je to da je šupljina bila neočekivano velika i pravilno oblikovana. Što je ovo? Pitao se Marko, čučnuvši da bolje pogleda u šupljinu. Šupljina je bila toliko velika da je mogla stati čitava osoba. Uzeo je mobitel i upalio bateriju da bolje vidi što se nalazi unutar stabla. Ono što je vidio potpuno ga je zbunilo. Unutar šupljine nije bilo samo truleža i paukovine kako je očekivao. Umjesto toga primijetio je nešto što je izgledalo kao artefakti. Predmeti napravljeni od metala i keramike, pažljivo složeni i zaštićeni. Marku se činilo da gleda na neku vrstu arhive ili riznice, skriljene u srcu novog stabla. Prvo je pomislio da se radi o nekom pranku, možda su lokalni klinci sakrili svoje blago u stablo. Ali kako je dulje gledao, shvaćao je da predmeti izgledaju stari, vrlo stari. Metal je bio potamnio od starosti, a keramika je imala patinu koji se razvija stoljećima. Marko je bio dovoljno mudar da zna da ne smije dirati ono što je pronašao. Umjesto toga, napravio je nekoliko fotografija mobitelom i odmah je nazvao svog nadređenog u šumarskoj upravi. To što je počelo kao rutinska provjera stanja šume, postalo je poziv za jednom od najvažnijih arheoloških intervencija u modernoj hrvatskoj povijesti. Poziv Marko Novaka svojem nadređenom glavnom šumaru Ivici Perišiću bio je jedan od onih razgovora koji se pamte zauvijek. Ivice, moraš doći ovdje odmah, rekao je Marko pokušavajući zadržati uzbuđenje u glasu. Našao sam nešto u Starom Kralju što, pa, nećeš mi vjerovati dok ne vidiš. Ivica Perišić poznavao je Marko već 20 godina i znao je da nije čovjek koji bi zvao zbog sitnice. Kakva otkrića? Pitao je kroz telefon. Ne mogu ti objasniti preko telefona, odgovorio je Marko, ali mislim da trebamo nazvati muzej ili arheologe. Ovo nije obična šumarska stvar. Unutar sat vremena Ivica je stigao na mjesto, a s njim i doktor Petra Matić, arheološkinja iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, koji je slučajno bila u blizini u sklopu drugih istraživanja. Petra je imala 45 godina i 20 godina iskustva u hrvatskoj arheologiji, specijalizirana za srednjovjekovnu povijest Gorskog kotara. Pokazujte što ste našli, rekla je doktor Matić, oblačeći zaštitne rukavice. Marko je poveo grupu do paonog trupca i pokazao na šupljinu. Evo, pogledajte unutra, ali nemojte ništa dirati. Instinkt mi govori da je ovo važno. Doktor Matić upalila je profesionalnu lampu i zagledala se u unutrašnjost stabla. Ono što je vidjela naprosto je nije moglo pripremiti na šok. Unutar šupljine, koja je bila prirodno formirana tijekom stoljeća rasta stabla, nalazila se pažljivo složena kolekcija predmeta koji su jasno bili iz vrlo stare prošlosti. O moj Bože, šapnula je doktor Matić. Marko, vi ste upravo napravili jedan od najvažnijih arheoloških otkrića u ovom dijelu Europe u posljednjim desetljećima. Njezine su ruke drhtale dok je fotografirala ono što je vidjela kroz objektiv svoje kamere. Unutar stabla nalazili su se brojni predmeti. Metalni objekti koji su ličili na ukraše ili ritualne predmete, keramičke posude s složenim geometrijskim uzorcima, komadići tkanine koji su nekako preživjeli stoljeća, te ono što je izgledalo kao kodeks ili knjiga napisana na materijalu koji je djelovalo kao vrlo stara koža. Ne razumijem, rekao je Ivica. Kako su se ovi predmeti našli unutar stabla? Da li ih je netko stavio nakon što je stablo palo? Doktor Matić je pomirljivo odmahnula glavom. Pogledajte na rast stabla oko šupljine. Godovanje na kori pokazuje da je ova šupljina formirana prije 100 godina, a stablo je nastavilo rasti oko nje. Ovi predmeti su tu bili duže nego što bilo koji od nas može zamisliti. Teorija dr. Matić bila je fascinantna. Netko je prije 100 godina iskoristio prirodnu šupljinu u mladom stablu kao sklonište za verdefula predmete. Kako je stablo raslo, stvarilo je prirodni sef, čuvajući ove predmete od vremena, pljačkaša i propadanja. Ovo nije slučajno, objasnila je arheološkinja. Netko je pažljivo odabrao ovo stablo, vjerojatno jer je već imalo prirodnu šupljinu, i koristio ga kao čuvarnicu za nešto veoma vrijedno ili važno. Možda je bila to riznica, možda su bili to religiozni objekti.
Ili možda dokumenti od neprocjenjive povijesne verde. Doktor Matić odmah je nazvala sve svoje kolege iz muzeja i arheoloških instituta. Trebamo full arheologijski tim ovdje u sljedeća 24 sata, naglašavala je kroz telefon. Ovo može promijeniti naše razumijevanje srednjovjekovne povijesti ovog područja. Ivica je organizirao osiguravanje mjesto dok ne stigne arheološki tim. Marko, trebam da ostaneš ovdje i čuvaš mjesto dok ne dođu stručnjaci, rekao je. Nitko ne smije znati za ovo dok ne završimo preliminarno istraživanje. Te večeri Marko je spavao u svojoj šumarskoj kući, ali nije mogao zaspati. Misli su mu jurcale oko toga što je pronašao. Kao jednostavan šumar, nikad nije sanjao da će postati dio tako važnog povijesnog trenutka. Stari kralj je čuvao svoje tajne 3 stoljeća. Razmišljao je. A sada mi ih konačno otkriva. Sutradan su počeli stizati arheolozi iz cijele Hrvatske, a priča o Šumarovom otkriću počela je širiti kroz znanstvenu zajednicu poput šumskog požara. Nitko još nije znao što točno Marko pronašao, ali svi su bili svjesni da se radi o nečem posebnom, nečem što može prepisati povijest. Doktor Petra Matić provela je cijelu noć organizirajući dolazak stručnog tima. Do sljedećeg jutra na mjesto je stigla grupa od 8 arheologa, 2 konzervatora i specijalist za drveto iz Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tim je predvodila dr. Mirela Slišković, jedna od najcijenjenijih stručnjakinja za hrvatski srednjovjekovnu povijesti u Hrvatskoj. Dr. Matić, vaš izvještaj zvuči nestvarno, rekla je dr. Slišković dok su se pripremali za preliminarno istraživanje. Stablo kao prirodni sef koji čuva artefakte stoljeća. To bi moglo rewrite naše razumijevanje kako su naši preci preservirali importante objekte. Markus Novak pokazao je timu točno gdje se nalazio pali trupac. Tim je erst postavila zaštićenu zonu oko područja, označila sve s GPS koordinatama i počela s pažljivom dokumentacijom prije nego što je itko smio dirati bilo što. Ovo je slično kao kad arheolozi otkrivaju grab faraona, objasnio je doktor Tomislav Bogdan, specijalist za konzervaciju. Svaki korak mora biti dokumentiran. Svaki predmet mora biti precizno ubiciran prije nego što ga izuzmemo iz njegovog prirodnog konteksta. Prvi korak bio je 3D skeniranje čitavog trupca i šupljine unutar njega. Koristeći laser technology, tim je krear potpunu digitalnu repliku svih predmeta kako su bili pozicionirani unutar stabla. Ova tehnologija nam omogućuje da preserviramo egzakt layout svega prije nego što počnemo physical ekskavaciju, objasnila je dr. Slišković. Sken je revelao još more predmeta nego što je dr. Matić početkovo primijetila. Ukupno se nalazilo 16 različitih objekata, razmjestenih prze čitavu šupljinu. Neki predmeti bili su manji, poput prstenova i fibula, dok su drugi bili značajnije veći, including što je izgledalo kao ceremonijska sword i ornamentni shield. Kompozicija predmeta sugerira da se radi o personal effects une seher wichtige person, komentarisala je dr. Matić. Možda je bio to local ruler ili religious leader, koji je hide svoje najvrijednije possessions u ovom natural safe. Dr. Bogdan se posebno zaintrigovao za materijale od kojih su predmeti napravljeni. Metal vygleda kao high quality bronze, ali također vidim tragove zlata i silver. To nisu bili predmeti common ljudi. Ovo šišuju njekogo ko je imao access na finest craftsmanship, the precious metals. Proces iznošenja predmeta iz šupljine trebao je extremely careful approach. Svaki item morao biti očišćen od stoljeća dirt and organic material using special brushes and conservation chemicals. Ne možemo risk da damage bilo koji detail koji might provide clues about povijesti ovih objekata, naglasila je dr. Slišković. Prvi predmet koji je vinesen bio je mala keramička bottle s tightly sealed cork. Quando je otvorena u controlled lab environment, bottle je contained liquid który još uvijek nije evaporirala, likely některá vrsta oil or wine koji je biopreserved by natural vacuum within tree. Incredibile, vykšiknela dr. Matić, imamo liquid substance koja je već 1000 godina stara. To može provide invaluable information about diet, medicine at our religious practices ovih ancient ljudi. Next item był ornate metal medallion s intricate carving,
koje nisu ličili na nothing previously found u Croatian arheološkoj record. Ovaj style nije typical dla Slavic peoples ili Roman influence, komentovao dr. Bogdan. To može suggest trade connections with distant cultures koji nisu prije documented. Dr. Slišković bila osoblivošin fan o tome što je izgledalo kao manuskript ili codex wrapped in preserved leather. Ako ovo contains written text, može revolucionirati our understanding o literacy the record keeping u medieval Croatia. Do sada si cuteita, že writing była extremely rare u ovoj period i region. Tijekom 3 dana intensiv ekskavacije, tim je ustanovil sve predmete iz tree trunk. Ogni item był carefully cataloged, photographed, the prepared for detailed analysis i conservation. Ovaj proces može trajati months, ali results val bi trebao provide unprecedented insight into život i culture neki iz najranijih settlers of regions, rekla je dr. Slišković. Marko Novak observirao je čitav proces s fascination i pride. Nikad ne sam seo da moja džandan na šetnji po šumi može dovesti do ovakva otkrića, rekao je scientists. Stari kralj je čuvao svoje secrets entire lifetime, samo da ih podijeli s nama when vreme je bilo sada. Kao first preliminary results počeli su emerge. Postalo je jasno, že Markova discovery bila daleko more significant nego što je anyone initially imagined. Science community počela je pripremati for potreba da rewrite chapters Croatian istorije, all because Odin šumar je posrnuo na fallen tree na beautiful November morning. 3 tjedna nakon početnih iskopina, prvi analitički rezultati počeli su stizati u laboratorije Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Dr. Mirela Slišković zvala je hitno pres konferenciju jer su opened rezultati bili tako extraordinary da ih je znanstvena zajednica trebala odmah shared sa širom javnošću. Dama i gospodo, počela je dr. Slišković obraćajući se newsroom punoj novinara. Mogu potvrđeno reći da je opening u Gorskom Kotaru represents jedan od najznačajnijih archaeological discovery u Croatian povijesti. Marko Novakovo otkriće forced nas da reviziramo sve što znamo o early medieval period ovoga regions. Prvi shocking revelation tikao se starosti predmeta. Radiocarbon dating pokazao je da su artefakti datirati between 9th i 11th stoljeća, period koji je considering relatively obscure u Croatian arheologiji. Ovi predmeti su stariji od 200-300 years od anything slično koje je previously found u ovoj oblasti, objasnila je dr. Slišković. Ali još more stunning bilo je identity predmeta. Detailed analysis revealed that a collection consists of ceremonial items belonging to high-ranking medieval noble ili religious figure. Nije bio tu ordinary lord, continued Dr. Slišković. Evidence suggests da se radilo o osoba s international connections i extremely sophisticated cultural knowledge. Dr. Tomislav Bogdan, specialist za metalworking, predstavio je svoje analisis ceremonijalne sword foundne u tree. Sword je made od exceptionally high-quality steels technology which bilo daleko ahead svoje vreme. In addition, decorative elements show influence od Byzantine, Carolingian i do njakođa extent Viking artistic traditions. What to označava, pitao je journalist, je da je ova persona bila in contact s all of the major European powers svojho time. Dr. Bogdan nodded. Exactly. Ovaj noble ili religious leader nije bio isolated figures u backwater region. Bio je connected the major trade routes i cultural networks koja je spanned continent. Dr. Petra Matić presently svoje findings regarding pequenos manuscript koji je bio preserved u leather wrapping. Ve uspeli da decipher някои portions na tekst i results są absolutely revolutionary. Tekst se čini da je written u mix na starohrvatskoj cirilice i latin script, što suggest izuzetnoju literacy i cultural sophistication. Manuscript contained više toga neželi personal notes veđi prayers. Appear to be kind od medical ili scientific treatise, prodolžila je dr. Matić. Text discusses astronomical observation, mathematical calculations, i što appears to be primitive chemical formulas. Ovo indicates urovne od scientific knowledge, jaki niđe bio previously documented u early medieval Croatia. Audience u press room odbila stunned. Novinarji began asking rapid questions. Ko je bila ova mysterious figure? Zašto je hidden svoje possessions u tree? What happened do njemu?
Dr. Slišković attempted da address some na тези pitanja. Based na evidence, vjerujem da se radilo o monk scholar koji je bio part od some international religious ili scientific network. Možda je bio fleeing od some politička upheaval, abo invasion, i decided da hide svoje most precious possessions gađi danger past. No danger apparently nikogda niđe past, продолжила Dje. Person never returned to retrieve items, и tree continued to grow, creating perfect time capsule който е preserved тези incredible artifacts за скоро millennium. Dr. Matić dodala je още jedan fascinating detail. U Melan Artifacts, team otkri small collection na gemstones koji appear to be from regions kao daleče kao Middle East și India. Ovo suggest da naš mysterious scholar imao access to international trade networks, kuturi connected Europe su Eastern commercial centers. Вероятно to most shocking revelation касается до što je appeared to be primitive astrolabe, scientific instrument used za astronomical observations i navigation. Do сега najranije known astrolabe u ovo region datisan od 14th vek, explained Dr. Bogdan. Ova specimen najmanje 3 centuries stariji. What se ova means za Croatian history? Pitao je journalist. Dr. Slišković paused dramatically. Znači da early medieval Croatia nije bila backwater, isolated region jak što traditional historiography suggests. Instead, bilo je sophisticated cultural i scientific center connected the wider европейска scholarly network. Questions also raised za zašto ovakav important person izberete da hide possessions specifically u tree. Trees bili considered svješćena with many early medieval cultures, objasnila je Dr. Matić. Možda je naš scholar video tree като living guardian, koji možeš protect negovite treasures better than stone castle ili buried cash. As press conference ended, postalo je jasno da Marko Novakovata discovery bilo daleče more toga simple archeological find. Bilo je window into sophisticated civilization, которую je existed u medieval Croatia, civilization която je connected the advanced European scholarly network i possessed scientific knowledge daleko ahead svoga time. Standing u back na press room, Marko Novak watched scientists present tihen findings so mixture na pride i amazement. Negovite simple walk, kroz woods, quite literally rewritten Croatian history books. Nakon što je press konferenca završena, scientific zajednica kroz Europe počela je pokazivati intens interes za Markovo otkritje. Arheolozi iz univerziteta u Parizu, Beču, Budapešti i Rimu kontaktiraj Hrvatski prirodoslovni muzej requesting permission da examine artefakte first hand. Dr. Mirela Slišković organizovala je International Symposium pod nazivom Gorski Kotar Discovery, Redefining Medieval Croatia, która se održala u Zagrebu samo 3 meseca nakon Initial Discovery. Over 60 scholars iz CO Europe pristigli su da discuss implications na Markova finding. Ovaj discovery forces nas da reconsider entire narrative o medieval Croatia, declared Professor Heinrich Weber iz Institut za Medieval Studies u Beču. Evidence suggest sušćestvovanje na sophisticated scholarly community koja je bila daleko more advanced od što smo previously imagined. Jedan od najfascinantnijih aspekts diskusiji bio je mystery na identity na original owner na predmeta. Based na evidence, konzorcijum na scholars developed što nazivают Brother Methodius Theory, hypothesis na to što artifacts belong da do monk scholar koji je bio part na international network na early medieval intellectuals. Name Methodius appears several vremena na manuscript, objasnila je dr. Petra Matić. V context appears da bene ime na Saint Methodius, ali neki local scholar koji je adapted tam name kao tribute do famous Byzantine missionary. Dr. Tomislav Bogdan prezentuva svoje latest findings on metal artifacts. Microscopic analysis reveals that these objects bili created using techniques която ne bi bio rediscovered u Western Europe do another 2 centuries. Whoever commissioned these pieces imеше access to the highly advanced metallurgical knowledge. Što particularly intrigued scholars bilo je fact šta astrolabe found u tree showed modifications pu indicated использването za both astronomical observation i land surveying. Ovaj instrument nije bio just teoretički tool, explained Professor Maria Gonzalez iz University on Barcelona.
был активно used за practical scientific applications. International attention also brought some controversial theories. Professor Dmitry Petrov из University на Sofia suggested to sta artifacts можете traced to influence на Bulgarski Empire, която once контролировала parts на Balkan Peninsula. Artistic elements и scientific knowledge evident у тези предмети show strong Bulgarian characteristics, argued Petrov. Međutim, Croatian scholars maintained to se ova predmeti clearly produced locally, though influenced от various European traditions. We ne возражаваме con foreign influences, responded Dr. Slišković. But evidence clearly shows that тези artifacts were created и used by scholars koji живели и worked у what je сега, Croatia. Marko Novak se našel u centar na цей international scholarly debate. Simple Schumer koji никога не е dreamed на becoming part на major historical discovery сега беше invited да speak на universities и conferences през Europe. Понякога се чувствувам като person кой случайно opened door the forgotten world, rekao je during една от неговите presentations. Several countries изразено je interest u creating touring exhibition наречен The Tree of Secrets, Medieval Scholarship u Croatia, която би showcase Markova finds. Museums u Парижу, London и Berlin already expressed interest to hosting такава exhibition. Meantime, conservation work продължи у Croatian labs. Dr. Bogdan и неговия team successfully preserved liquid content от Pequenos bottle found u tree. Chemical analysis revealed to se mixture contained wine, honey и several herbs, която were commonly used u medieval medicine. Ова може bio-ritual drink або tip на medieval pharmaceutical preparation, speculated Dr. Matic. Manuscript se prove да съдържа even more secrets като conservators successfully separated и cleaned additional pages. We сега имamo access to approximately 30 pages of text, announced Dr. Matic. Content includes astronomical calculations, medical recipes, mathematical formulas, и what appears to be correspondence с scholars from других regions на Europe. Jedan от най-поважните discoveries от тези newly revealed pages bila je reference the brotherhood of scholars koji operated throughout medieval Europe, exchanging knowledge and maintaining libraries. Ова reference suggests existence na secret academic network, której existence nikoga nije bio historically documented, казва Dr. Slišković. As scientific analysis продължава, more questions raised от Markova discovery. How extensive byl toja scholarly network? Where were drugi hiding places за important documents и artifacts? Who were drugi members на овој international brotherhood? Dr. Slišković objavi планове за expanded archaeological exploration на Gorski Kotar region. Ако jedan tree можете preserve таква treasure за nearly 1000 years, кой знае що други natural hiding places могат contain? Rekla je. Marko Novak може имам открил не само collection на artifacts, ale entrance the completely unknown chapter на Croatian и European history. Бак у неговия native forest, Marko сега guided groups от international archaeologists през woods. Помагат съм да identify други old trees, която можете potentially harbor hidden treasures. Every day сега у шуми се чувствувам като treasure hunter, казва Марко с усмивка. Ко знае кои други secrets стари кралеве приятели могат preserve? 6 месеца након што е Марко Новак направил своje екстраординарни discovery, цей project je evolved u jednu najcomprehensive archaeological investigation u modern Croatian history. Institutional support došel je na najviše levels, s Croatian government выделяющий special funding, za što je oficijalno nazvana Gorski Kotar Medieval Research Project. Dr. Mirela Slišković bila je naznačena jako project director za expanded excavation, koja je angažirala ne samo Croatian institutions, no i archaeological teams iz 7 European countries. Marko Novakova discovery opens door the possibilities koje to no one emailed imagined, declared cultural minister na press briefing u Zagreb. We imam obligation da naše European heritage da explore vse potential arheologički sites u ovo region. Advanced ground-penetrating radar equipment donesen je iz Germany da scan extensive areas na Gorski Kotar forests. Technology može detect underground structures, metal objects и да anomalies u zemlji composition, която кут указват на hidden treasures ки подобне да наđeni u starom kralju. Initial radar scanning произведе encouraging results.
Team identified 17 locations, където ground showed unusual characteristics consistent с human activity is centuries past. We ne searching за more trees as hidden artifacts, объяснила je dr. Slišković. But также looking за buried structures, forgotten cemeteries, и possible monastery ruins, koja may be connected da na scholarly community която produced artifacts наджени у Маркова 3. Доктор Петра Матич, тежка ангажована у анализис на original manuscript, сделал major breakthrough кого changed entire scope на investigation. Успели сме да decipher most на текст, I-content je revealed elaborate map. Обявила е during team meeting. Map shows locations през Горски Котар region, където други important items were hidden. Manuscript contained detailed instructions, written u code която тук доктор Матич седмица да break. Code referenced natural landmarks, specific rock formations, spring sources, и особено old trees, kao navigation points, the hidden caches. It's like medieval treasure map, объяснила je Dr. Matic. But вместо marking pirate gold, maps locations na scientific instruments, religious texts и cultural artifacts. Following manuscript directions, teams почнаха investigating privy location. The natural cave system nearly 15 km kara original discovery site. Cave network, hidden pit thick vegetation и kunoskut samo the local hunters, revealed evidence na medieval habitation. Someone живели here за extended period, observes Dr. Bogdan. Cave exploration revealed the complex na chambers която били fitted kao primitive library и scriptorium. Stone shelves held remnants na numerous manuscripts, much koji bili too damaged with moisture to be fully preserved, no nekui segmenti remained legible. Ovaj space few clearly designed kao monastery ili scholarly retreat, concluded team leader the cave investigation. Among nahodki u cave bili miniature astronomical instruments, scientific measuring devices, и što appeared to be primitive chemistry equipment. Evidence suggests grupa na scholars maintained active research center EDGE, said Dr. Slišković. They were conducting the vid na scientific work, която wasn't supposed to exist in medieval Europe. Druga location uказана на manuscript била група на ancient oak trees u Deep Valley, който local residents наричат Вунена долина, Woolen Valley. Ground-penetrating radar показа significant underground anomalies beneath Ova Grove. Careful excavation revealed stone foundation na what може било monastery nebo scholarly residence. Architecture je unique, commented Professor Heinrich Weber. Što došel od Vienna, the oversea excavation shows influences od Byzantine, Carolingian и indigenous Croatian building techniques. Това je netypical medieval monastery architecture. Foundation revealed evidence na sophisticated heating system, indoor plumbing, и what appeared to be laboratory space equipped за chemical experiments. Whoever построи ovaj комплекс имаше access da the advanced engineering knowledge, обяви Professor Weber. Perhaps najvažnite discovery u ovom complex bili stone tablets carved с astronomical calculations и mathematical formulas. Calculations achieve уровня accuracy koja weren't surpassed to Western Europe do Renaissance period, analyze showed. Whoever създадени тези tablets possessed mathematical knowledge koja je bila centuries ahead към нейното време. International scholarly community began referring dana site като European Scholars Atlantis, lost center на learning която disappeared от history до Марко Новак accidentally discovered нейната existence. This discovery може require comprehensive revision na our understanding na intellectual history na medieval Europe, declared Professor Maria Gonzalez at University na Barcelona. Mystery našto happened, the ovoj scholarly community deepened, jak ekipite uncovered more evidence. No human remains bili found na nijedna od sites, no evidence suggested rapid abandonment. Appears at group left hurriedly, carefully hiding Techen most valuable possessions, no abandoning Techen residential complexes, analyzed Dr. Slišković. Carbon dating na artifacts od rізних sites suggested što scholarly community operated između 850 i 1050 CE. Period na significant political upheaval u Central Europe. Това było време на Magyar invasions, Byzantine Carolingian conflicts и early formation na Croatian medieval state.
об'яснила її доктор Матіч. Perhaps нашите scholars fleeing від сам на тези political disruptions. Most intriguingly, evidence suggested що група maintained correspondence з scholars in Constantinople, Cordoba, Baghdad і Dori Baghdad. We're looking на medieval scientific network, която spanned entire known world, concluded Dr. Slishkovich. Марко Новак, що почнав kao simple шумар і сега стал international celebrity у archaeological circles, remained deeply moved от responsibility на неговия discovery. Sometimes се чувствувам като caretaker на something too big to understand. Рекауджа during international conference dedicated the findings. Но знам да тези ancient scholars chose нашето шуми да preserve техни knowledge за причина. Maybe они знаели, що someday someone като мене би accidentally stumbled върху техните секрети. As archaeological work продължава, every new excavation revealed greater scope na what is now being called lost academia na Gorski Kotar. Scientific community prepared to rewrite substantial portions na medieval European history books. Godinu dana nakon Markove discovery, Gorski Kotar region postalo je epicenter международной archaeological sensation. Što je počnalo kao slučajan na trooper na Fallen Tree сега привлича scholars, tourists и treasure hunters из цeo world. Local authorities били принуждени да установят special security measures да защити ongoing excavations. Доктор Мирела Слишкович обявljuje предварителни резултати на най-комплексната анализис до сега. Based на накопленим evidence, можемо сега reconstruct fairly detailed picture на що was sophisticated scholarly monastery система, koja je operated u our region за nearly 2 centuries, announced na press conference koja je attended with international media. Community consisted na approximately 30 to 40 scholar monks koji maintained libraries, laboratories и scriptoriums distributed pre several secretly construction complexes. Продължи доктор Слишкович. They possessed scientific knowledge който je bio several centuries ahead na mainstream European scholarship. He maintained correspondences as intellectual centers от Spain до Baghdad. Доктор Петра Матич представи нейните findings на дълбокия анализис на manuscripts. We успешно deciphered над 100 pages на текст и content je revelatory. Community не само preserved classical knowledge от ancient Greece и Rome, но също conducted original research u astronomy, mathematics, medicine, и she appears to be early chemistry. На най-забележителните discoveries била medical text, koja описва surgical procedures, която weren't officially rediscovered u Europe до Ренесанс. Ovo text описва cataract surgery, setting broken bones с metal pins, и dental procedures, използвайки anesthetički preparations, explained Dr. Matic. Уровене на medical knowledge documented here биха били exceptional дори у Byzantine Empire. Astronomical observations recorded u manuscripts показа уровня на accuracy, което indicated използването на sophisticated instruments. Scholars calculated Earth's circumference do under 1% error, revealed Dr. Bogdan. Техните observations на planetary movements were accurate enough to predict eclipses decades in advance. За кож може е било най-shocking за medieval historians, community apparently maintained detailed chemical formulae за creating различни compounds, include što appears to be early types на gunpowder и optical glass. If тези формулаe биха били widely knowledge u 10th century Europe, technological development може have been accelerated at centuries, speculated Professor Heinrich Weber. International team na scholars developed comprehensive theory about how Ovia community formed and evolved. Evidence suggests група на scholars at different backgrounds, Byzantine, Arab, Carolingian and indigenous Croatian, създадоха intentional secrecy monastery, untuk preservation and advancement na knowledge, explained Dr. Slishkovich. Тази била не casual collection на hermits, no carefully planned intellectual enterprise. Продължи. They selected Gorski Kotar region precisely because на нейната isolation and natural defensive features. Deep forests provided concealment, abundant water sources supported permanent settlement, and mountain location gave protection at political disruptions in surrounding areas. Local population started benefiting at increased tourism and scientific attention. Marko Novak hired Katu official guide za archaeological sites, and Negovia simple Schumer's cabin transformed to visitor center.
Nobody ever expected Mrkopalj to become international tourist destination, commented Ivica Perišić, Markova supervisor. Now imame delegation scientist arriving weekly. However, increased attention също created challenges. Nesanctioned treasure hunters naturally illegally searching forests за additional artifacts. Unfortunately, Ovaj discovery attracted not samo serious scholars, но също amateur treasure hunters koji могат damage important archaeological sites, warned Dr. Slišković. Croatian police ustanovi special patrols to protect region with unauthorized digging. Several commercial companies izrazenu interes u creating full-scale tourist complex around discovery sites. Предложения include Hotel Postroja, museum complex, и guided tour routes press historical locations, explained local mayor. But mora da balansirаме economic opportunities as preservation na archaeological integrity. International UNESCO delegation poseti sites de evaluate possibile designation като World Heritage location. Scientific importance na these discoveries, combined with exceptional preservation na medieval scholarly complex, creates strong case za UNESCO protection, commented delegation leader. Dr. Slišković objavi plans za expanded research što be required nearly 5 godini to complete. We сега have evidence suggesting što scholarly network extended beyond Gorski Kotar do drugi parts na Croatia, Bosnia i Slovenia. Mapping entire extent na ovoj medieval intellectual community by required međunarodna effort na unprecedented scale. Na najintrigujućite aspects continued the mystery na što happened the scholars. Evidence shows rapid abandonment around 1050 CE, no indication na violence abo natural disaster, noted Dr. Matic. Appears those made deliberate decision to abandon complexes, carefully hiding important artifacts to preserve them as a future discovery. Nekoi theories suggested što scholars received advance warning na coming political changes, possibly Magyar invasions, ili establishment na novi feudal structures, he decided to disperse rather than risk nainata knowledge being lost ili destroyed. Medieval scholarship was часто viewed suspicion at political I religious authorities, explained Professor Weber. Advanced scientific knowledge можеше be considered dangerous abo heretical. Marko Novak, što started kao simple forester, и сега имаше неговия life dramatically changed от discovery, remained philosophical about неговата role у историческите events. Sometimes мисля да стари кралj wanted to tell us something. Rekao during interview. 300 godini togo 3 preserved secrets, waiting the right moment to reveal them. My grandfather often told me što forests hold memory na all što happened to them. Продължи Marko. Maybe on knew something about drevni sekreti. Maybe trees bili always waiting za някого da pay attention to technite stories. As research expanded, scholarly community began referring the discovery като Novak complex, u honor na forester što accidentally opened door the forgotten world. Markova simple walk prez negovata forest literally rewrote chapters na European history, declared Dr. Slišković. Meanwhile, original artifacts continued to reveal new secrets pid continuing analysis. Recently discovered hidden compartments, u nekoj na objects contained even more manuscripts, including što appears to be detailed correspondence među Croatian scholars I intellectual centers, u Baghdad I Cordoba. Every week brings novoj discoveries što force nas to expand our understanding na scope I significance na ovo community, concluded Dr. Matic. Looking toward future, research team prepared to publish comprehensive multi-volume study na findings što be firmly establish medieval Croatia като important center na European intellectual development. Markova discovery proved što sophistication scholarly activity existed u places I periods където no one suspected, said Dr. Slišković. That lesson should humble all na nas, who think знаем everything about нашата past. 2 години nakon što je Marko Novak posrnuo na Fallen Tree, неговото discovery постигна нещо unprecedented u современната Croatian archaeology. Complete transformation na kako international scholarly community views medieval Croatia. What started kao accidental find сега bilo officially recognized като one на най-влиятелните archaeological discoveries u 21st century Europe. Dr.
Mirela Slišković objavi Final Comprehensive Report, što dokumenta pълният scope na findings. Gorski Kotar Medieval Complex represents ne prostu archaeological site, no window into sophisticated intellectual civilization, što operated independently od mainstream European akademika között 852 concluded report. Analysis revealed that scholarly community maintained libraries containing nad 30,000 manuscripts, larger than most European monastery libraries in the same period. These weren't prosta religious texts, objasni Dr. Petra Matic. Collection included original scientific research, translations of classical works, detailed medical and astronomical observations, correspondence, sa scholars from Spain to China. International consequences na discovery byli immediate и far-reaching. University na Oxford established special research fellowship focused na Croatian medieval scholarship. Sorbonne u Parizu създаде new academic department dedicated to studying Balkan intellectual history. Even Vatican Library sent delegation to examine religious texts found to complex. Professor Heinrich Weber, who initially came from Vienna, kao consulting scholar, announced decision to permanently relocate to Zagreb to lead ongoing research. Ovoj discovery fundamentally changes our understanding the knowledge transmission in medieval Europe, explained Weber. Can't properly study medieval intellectual history without understanding što happened to Croatia. Local impact such dramatic. Mirkopalj, tiny village kde Marko Novak lives, transformed from obscure mountain community to international destination. We went at 30 tourists per year to 30,000, commented local mayor. Complete economic transformation now via area. Dar Croatian government designated entire region като special archaeological preserve allocated funding za construction a state-of-the-art research center. New facility, designed to house all artifacts from discovery, will включва laboratories, conservation workshops, public museum. Investment ensures that Croatia remains center na research into ova extraordinary scholarly community, announced Minister na Culture. Marko Novak himself became unexpected international celebrity. Invited to speak na conferences in London, Paris, and Washington, former Schumer developed a reputation като thoughtful commentator na connections между nature and history. Trees are no living witnesses to human past, said during lecture na Smithsonian Institution. We just need to learn how to listen to techните stories. UNESCO официално designated Gorski Kotar Medieval Complex като World Heritage Site, recognizing exceptional universal value na discoveries, što redefine understanding na medieval European intellectual development. Award ceremony attended od delegations at 30 countries и представлява major recognitions of Croatian cultural heritage. Dr. Tomislav Bogdan published groundbreaking studies of metalworking techniques found in artifacts. Technological sophistication documented at tezi objects weren't surpassed in Europe to Renaissance period, concluded study. Evidence suggests technological knowledge somehow disappeared from Europe, bila rediscovered centuries later. International research collaboration produced surprising connections между Croatian findings and other mysterious archaeological sites prez Europe. Similar hidden complexes identified in Bavaria, southern France and northern Spain, suggesting expansive network na medieval scholars operating outside official църковната и political structures. Почна да се появява picture на kind на underground academia, što preserved the advanced knowledge during periods na political instability, explained Professor Maria Gonzalez at University na Barcelona. These communities might have been essentials at transmission na classical learning tijicom medieval period. DNA analysis na preserved organic materials at sites provided additional insights. Evidence shows community included peoples at different ethnic backgrounds, Slavic, Germanic, possible Arabic Byzantine. Revealed geneticist study. Was truly international scholarly enterprise. What remained biggest mystery bylos to happen to scholars, why only abandoned complex so suddenly. Every indication suggests planned evacuation rather than emergency flight, noted Dr. Slišković. They took time to carefully hide technite most precious texts and artifacts, suggesting oni hoped the return.
Recent breakthrough came from analysis na newly discovered correspondence between Croatian scholars I monastery u Monte Cassino u Italy. Letters indicate the Croatian community received warning about coming great changes, which would make independent scholarship dangerous. Appears only planned dispersal to preserve knowledge until safer times returned. Analyzed Dr. Matic. Some scholars ended up other European monasteries, where only continued work put different names. We're identifying possible members na original Croatian community, documents at monasteries pris Italy, Germany, de France, explained Professor Weber. Knowledge network was more extensive than anyone imagined. Modern technology continued to reveal new secrets from original artifacts. 3D imaging discovered hidden text layer, unequi manuscripts, revealing encrypted communications između scholars. They developed sophisticated coding system that protect sensitive information, discovered cryptographic analysis. Current excavations сега focus na tracing complete extent na underground complex što apparently extended za several kilometers. Ground-penetrating radar pokazva network na tunnels connecting different sites, reported Dr. Bogdan. Complex bilo much larger than prvoначална estimate. As international attention continued to grow, Marko Novak reflected na changes što negovото discovery brought the negovia quiet life. Sometimes misля da am living a dream, rekao during interview. Simple Šumar kao mene ne bi trebao da be speaking na universities I meetings as presidents. But trees chose mene to tell their story. Most important thing je the knowledge gets preserved za future generations, continued Marko. Ancient scholars hid technite treasures to protect their learning. Now naša job je da share tova learnings as world. Dr. Slišković announced ambitious plans za next phase na research. Comprehensive search za other similar complexes pres Europe using Gorski Kotar findings kao template. If takova sophisticated scholarly community možeše da exist u medieval Croatia, similar communities mogli exist drugi places. Markova discovery može be just beginning na much larger story. Standing u rebuilt visitor center near original discovery site, Marko Novak often guides tours with international delegates through forest където everything began. Кажди път, кога walk през овези trees, подсетувам се да тоя ден, кога стари кралj decided да tell мене неговите secrets. Says, с smile. Best decision na my life bio listening. 5 godina nakon originalната discovery, Gorski Kotar Medieval Complex postajalo je centarut na jedna od najambiciozните archaeological projecti u European history. What Marko Novak accidentally discovered кога посрnuo na fallen tree, сега служи като foundation за European Medieval Knowledge Project, международна initiative što involves scholars od 42 countries. Dr. Mirela Slišković, сега директор на newly established International Institute за Medieval Studies u Zagreb, presented comprehensive 5-year analysis na findings. Gorski Kotar discovery forced complete revision na our understanding the intellectual development u medieval Europe, announced na symposium attended od na 300 scholars od around world. Latest research revealed nice stunning aspect na scholarly community, when he maintained detailed records za over 2 centuries na scientific observations, što vključuvaj weather patterns, astronomical events, geological changes I the biological studies na local flora I fauna. Тези records представляват oldest continuous scientific documentation u ovoj part na Europe, explained Dr. Petra Matic. Environmental studies based na ancient records showed remarkable accuracy u predicting climatic changes. Medieval scholars documented patterns što modern climatologists confirm като accurate predictors na long-term weather cycles, noted Professor James Morrison at Oxford University. Their observational methods were centuries ahead of their time. Archaeological excavations сега покрива повеќе od 50 sites през Gorski Kotar region, revealing scope na community što once numbered повеќе od 200 scholars I support staff. Ne bi bila просто monastery, emphasized Dr. Slišković. Buf Comprehensive Research University operated u secrecy to preserve knowledge during political upheavals. International collaborations produced fascinating discoveries about connections между Croatian complex I other sites. Scholars identified similar communities of Pyrenees Mountains меж Spain I France,
Bavarian forest u Germany I remote valleys u Swiss Alps. Pattern suggests coordinated network na scholarly refuges established to preserve learning during unstable historical periods, analyzed Professor Heinrich Weber. Dr. Tomislav Bogdan's continuing analysis na metallurgical artifacts revealed что community maintained active trade relationships s regions jak daleko, kao China I India. Artifact composition shows elements что только могли come от Asian sources, explained. Tova suggests trade routes I intellectual exchanges что weren't previously documented u historical records. Decryption na additional manuscripts revealed что scholars developed I used early forms na Arabic numerals centuries предофициозното introduction na these mathematical symbols u Western Europe. They also używali zero как mathematical concept, що bicha bilo revolutionary u 10th century European mathematics. Noted mathematician consulting na project. One na najfascinantnijich discoveries bilo evidence що community conducted primitive medical experiments, including what appears to be early vaccination attempts. Manuscripts opisvat procedures za inducing mild illness to prevent more serious diseases. Analyzed medical historian Dr. Sarah Chen vid University na California. Principles similar the modern vaccination theory. Marko Novak, сега официално employed като senior cultural guide, the complex began writing memoir about неговото experience. Publishers vid London, New York I Paris contact men as a book writes. Rekao so laugh. Never imagined the простим шумар може have такъв story to tell. International impact na discovery continued to expand. Harvard University established exchange programs. University na Zagreb focused na medieval studies. British Museum negotiated to create touring exhibition featuring replicas na key artifacts. Даже Hollywood producers expressed interest in creating documentary about discovery. Recent technological advances allowed scholars to examine artifacts with unprecedented detail. Electron microscope analysis revealed hidden inscriptions na metal objects, alguns только a few molecules thick. Ancient craftsmen developed engraving techniques що we're только сега learning to understand, explained materials scientist. Local region transformed completely. Mrekopalj, former remote mountain village, сега host international research conferences, luxury hotels and specialty museums. Economic impact extends throughout entire Gorski Kotar region, noted Croatian Ministry na Tourism. Discovery brought sustainable development to area that bila struggling economically. Young Fritz, grandson the village postman, inspired vid Markova story to pursue archaeology, kao career. Marko показва да обичайни хора могат make extraordinary discoveries, said Fritz, сега studying archaeological techniques na University na Zagreb. Makes mene want to explore every foresty cave u ovoj area. As research progressed, scholars began finding evidence show medieval communities' dispersal below permanent abandonment, but strategic relocation to other hidden sites. We're tracking individual scholars through documents fo. Du monasteries pres Europe, explained Dr. Matic. Network continued to operate but in more distributed manner. Some scholars relocated to major European universities, где they influenced mainstream academic development, whilst concealing ich true origins. Identifying possible Croatian scholars u records at Oxford, Paris and Bologna universities, noted Professor Weber. Their influence na European intellectual development možem have bilo far greater than anyone suspected. Carbon dating the newest artifacts pushed back timeline na community's establishment. Evidence shows scholarly activity u region began already u 8th century, 2 centuries ranche at what is nachalno estimated, announced Dr. Slishkovich. Community operated za nearly tri-centuries, making it one of the longest continuous intellectual institutions in medieval Europe. Sophisticated preservation techniques used vid ancient scholars continued to amaze modern scientists. They developed methods of preserving organic materials što were only сега understanding, noted conservation specialist. Some organic artifacts found at trees show little deterioration nakon nearly 1,000 years. Most recently discovered manuscripts contained detailed maps showing locations na scholar refuges throughout Europe, Middle East, I возможни sites in North Africa. If OV maps accurate, scholarly network bila far more extensive than anyone imagined, speculated Dr. Matic.
could revolutionize understandings and knowledge transmission between medieval civilizations. International Research Consortium announced plans a comprehensive archaeological survey na sites identified u newly discovered maps. Next phase na research may require decade ili povekia to complete, estimated Dr. Slišković. But potential discoveries could fundamentally change how we understand medieval period. Marko Novak, reflecting the transformation na negovia simple life, often returns the original site kadetu everything began. Sometimes sit next the stump kadetu stari kralj once stood I think about ancient scholars, što choose to trust trees sa svih secrets. Rekao. Wonder if oni could imagine prostim 21st century Šumar bi one to find ich treasures I tell ich story that's a world. 10 years after Marko Novak posrnuo nad fallen tree trunk, negovatu accidental discovery official postavo odnim od NJJ važnijih cultural achievements u Croatian history. What began kako routine walk prez familiar forest, sega priznatu kao pivotal moment što changed understanding na medieval European civilization. Dr. Mirela Slišković, što stiga international prominence kao leader na Gorski Kotar research project, published definitive academic study entitled Hidden Academia, Medieval Croatia's Forgotten Scholars. Book quickly became required reading at universities across Europe and America, establishing Croatia като major centers of medieval studies. UNESCO declared Decade Pisla Discovery kao International Decade za Medieval Knowledge Preservation, directly inspired from Croatian findings. Initiative promoted global effort to locate and preserve other hidden scholarly sites, što might exist in quite remote regions. Marko Novak's discovery proved što sophisticated civilizations mogli exist to places kadetu modern historians never looked, stated UNESCO Director General. Archaeological research expanded far beyond original site. International teams identified and excavated confirmed scholar refugees in Scotland, Romania, Bulgaria, and даже remote areas na Siberia. Pattern na hidden scholarly communities appears to be a widespread phenomenon in medieval period, concluded comprehensive study published in Nature Journal. Dr. Petra Matic released final translation, a complete manuscript collection, revealing how Croatian scholars maintained detailed correspondence as intellectual centers in Constantinople, Baghdad, Cordoba, and Cairo. Network represented truly international academic community što operated independently at official political and religious structures, explained to her groundbreaking publication. Medieval knowledge preserved vid Croatian scholars contributed to modern scientific advancement in unexpected ways. Agricultural techniques described in manuscripts helped develop drought-resistant farming methods currently used in Africa. Astronomical observations provided data to improved understanding na historical climate patterns. Medical formulations led to development na novi treatments za inflammatory diseases. Marko Novak's memoir, The Forester's Discovery, became international bestseller, translated into 37 languages. Simple, honest account na how unexpected find changed his life, resonated s readers worldwide. Pokazach the ordinary człowieka może become part na extraordinary stories, ako they keep eyes open and listen to what world tells them. Marko wrote a conclusion. Croatian government established Marko Novak Cultural Foundation, dedicated to preserving cultural heritage and supporting community-based archaeological discoveries. Foundation provides funding to local residents to report unusual findings and receive proper archaeological evaluation. Marko proved što some the most important historical discoveries come at ordinary hora, paying attention to nivnite surroundings, explained Foundation Director. Original discovery site transformed into state-of-the-art research center and museum complex. Facility attract more than 500,000 visitors annually, making cultural tourism odin the fastest-growing sectors of Croatian economy. Interactive exhibits allow visitors to experience what life bilo like in medieval scholarly community. Advanced technological analysis continued to reveal new secrets at original artifacts. Recent quantum imaging discovered hidden chambers u nekui metal objects što contained microscopic texts previously invisible. Ancient scholars developed encoding techniques što only SIGA technology can fully appreciate, noted lead scientist in the project.
Most remarkably, analysis na preserved seeds found in containers revealed show medieval scholars cultivated plants show are now extinct in Europe. They maintained botanical gardens stu preserved genetic diversity stu was lost with mainstream agriculture, explained botanist. International effort launched to recreate nekoi na tezi lost plant varieties используя genetic information preserved u seeds. Marko Novak, now officially retired with forestry, no continues kako honorary guide na complex, reflects na profound changes što negovotu discovery brought not toliko the negovotu life, ale the entire understanding na Croatian history. Sometimes feel overwhelmed kogoga think about responsibility. Rekao during interview na 10th anniversary ceremony. Simple walked pris forest show morning na knowing them about the stumble na secrets što было hidden za nearly 1,000 years. Продолжи. Ancient scholars trusted trees to preserve ich most precious knowledge. Trees held show trust za 3 centuries, waiting za right moment to tell ich story. Impact na discovery extended far beyond academic circles. Story na accidental archaeological find inspired novi generation na young chora to pursue careers u history, archaeology and conservation. University na Zagreb reported 300% increase u applications za medieval studies programs following publicity from discovery. Local community u Misirkopalj honored Marko so statue u town square, depicting Nego discovering original tree trunk. Plaque reads, Marko Novak, whose attention to nature's secrets opened window to forgotten world. Marko initially resisted honor, no eventually accepted posle. Community insisted. International scholarly community continues to publish new research based on the findings. Over 200 academic papers directly reference Croatian discovery, establishing solid foundations a revised understanding na medieval intellectual development. Markova find literally rewrote textbooks na European history, noted Professor Weber. Recent developments include establishment na permanent international research station u Gorski Kotar, gde scholars is around Mira work collaboratively na long-term projects. Facility houses advanced laboratories, extensive library e conference center što serves kaktu base za ongoing archaeological exploration. Dr. Slišković announced ambitious new project. Comprehensive mapping na all potential medieval scholar refugee sites throughout Europe using satellite technology e historical analysis. If Gorski Kotar community existed, logic suggests others also existed. Explained. Next challenge identify and preserve these sites for future research. As ceremony marking 10th anniversary na discovery concluded, Marko Novak returned to forest gde everything began. Standing next to the memorial marker where Stari Kralj once stojal, Toy reflected na extraordinary journey što started sa simple stumble not fallen log. People ask mene what learned to say experience, said Marko, the assembled international delegation. Learn to pay attention to little things, to nature's messages. Da što seems ordinary but might be extraordinary. Learn što trees are living libraries, storing stories e secrets za anyone wise enough to listen. Most važno tu, learned da našeta past je full na surprises, I što sometimes grutste discoveries come with smallest accidents. Ancient scholars chose to trust forests sich treasures. Forest chose to trust prostaya shumara from Mirkopalj s jihnjima secrets. Sometimes Nobia thinks everything happens for reason. Toj večer kak international delegations departed and media attention faded, Marko returned to njegovata simple home u village gdje everything načilось. Outside njegovata window, ancient forests continued ich eternal vigil, perhaps still harboring secrets što await accidentally discovery a po njakomu hyšna enough to pay attention to nature's whispered stories. Priča Marka Novaka dokazuje da najveći blaževi historije često kam od najneočekivanih mjesta i udalosti. To što je počelo kako rutinska walk prez familiar forest postao je bać od najznačajnijih cultural discoveries u sovremenoj Croatian history. Ancient scholars koji hid ih treasures u prirodnoj safe na growing tree couldn't have imagined da ih knowledge be preserved for nearly 1,000 years. Oni trusted nature to protect ih most precious possessions, I taja trust bula justified. Today, Gorski Kotar medieval complex stoji kao testament to sophisticated civilization, što once flourished,
u places където mainstream history никога not looked. Discovery forced scholars to reconsider assumptions about medieval Europe. He opened new fields na research що continue to reveal surprises. Marco's legacy extends beyond archaeological findings. Неговия story inspires обичайни хора to pay attention to their surroundings, to be curious about unexplained phenomena, и to appreciate že sometimes greatest discoveries come от simplest observations. Forests na Gorski Kotar continue to hold their secrets. No, now, there's somebody listening. Thanks to Odin Shumara's careful attention, 1,000-year-old scholarly community finally получи recognition what заслужива. И їхня knowledge можем contribute the modern understanding и advancement. Someday another person might stumble nad unexpected discovery, continuing cycle na accidental revelations, що enrich human understanding на нашите shared past.